Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Sadhya Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Devi Shesha Shunyavadi Paschachari Sakarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachari Sakarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Svat, Paramahansa, Parivrajaksharya, Status Svat. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON Swandracharya Srila Prabhupada Ki. Anant Kori Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem Sigahas Krishna Chaitanya Prabhupada Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Ki. Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shamkun Radhakun Giri Govardhan Ki. Shri Vrindavan Dham Ki. Shri Mayapur Dham Ki. Shri Jagannath Puri Dham Ki. Shri Gaunitai Ki. Srila Prabhupada Ki. Shri Harinam Sankirtan Ki. Shri Hare Krishna Maha Mantra Ki. Shri Natai Gaur Premanande. Slav Subhrasham Subrednam. Slav Subhrasham Subrednam. Slav Subhrasham Subrednam. Slav Sri Guru Ishi Gauranga. Hare Krishna. Hare Krishna.
Divine grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Rantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Shri Shri Dalitai Gaurasundar Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. ISKCON Ижевск Yatra Ki Jai. Ka Premanande. Slav Sabrata. Hare Krishna. Slav Sabrata. Hare Krishna. Slav Sabrata. Hare Krishna. Slava Shri Guru Shri Gauranga. Jai Guru Shri Gauranga. Jai Shri Guru Gauranga. Jai Shri Guru Gauranga. Hare Krishna.
Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки. Yo Milas Mahaprabhu Kripa Prabhu Ki. Jai! Vasyam Vam Ki. Jai! Haribo. Sure, okay. Oh, Krishna, Krishna. You got that? Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Etak Savurnamichatayam Srimad Bhagavatam Pesni Paravaya. Twarenya. No, it's a Twarenya. Oh, okay. Okay. Glava Devatnatsatava. Появление Shukadeva Swami. Stick. Petnatsat. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki. And we'll also read text 16. И также еще прочтем 16-й. Tam mopaya tam pratiyantu vipra Ganga chadevi drita chittam ishe Dvijo pasrishta kvakastakshako va Dashatvalam gayata Vishnu gata. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. О браманы, считайте меня полностью предавшейся душой, и пусть мать Ганга, представляющая Господа, также относится ко мне, ибо я уже поместил лотосные стопы Господа в своем сердце. Пусть летучий змей или любое другое магическое творение, что бы там ни создал Брахман, сейчас же ужалит меня. Единственное, чего я хочу, чтобы вы все продолжали воспевать деяния Господа Вишну. Продолжайте, пожалуйста. Как только человек полностью предается лотосным стопам Верховного Господа, он совершенно утрачивает страх перед смертью. Атмосфера, которую своим присутствием на берегу Ганги создали великие преданные Господа, и то, что Махараджа Парикшит полностью принял лотосные стопы Господа, были достаточной гарантией возвращения царя обратно к Богу. Поэтому он полностью избавился от страха смерти. Let's just say a few words about this and then we'll read on and read the next verse shortly. Мы скажем несколько слов относительно стиха 15 и затем прочтем стих 16. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanshkapatriyascha Kripa Sindhurvyacha Patitanam Bhavayabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Vaishnavabhyo Namo Namaha. Yeah, so this is a very nice section of Srimad Bhagavatam. Весь этот раздел очень интересен и замечателен для изучения Шримад Бхагаватам. Here now Maharaj Parikshit, he has been made aware. He was not aware, but he was informed, actually, you've been cursed. В котором Махарадж Парикшит, будучи проклятым мальчиком Брахманом, осознает. Yeah, okay.
Yeah, he was not aware, but at the time. And so, understanding, this is what's going to happen, I'm going to die in 1 week, he decided, right, let me completely focus in Krishna consciousness. Осознает, что он должен вот-вот умереть, и поэтому он решает полностью сосредоточиться на сознании Кришны. And so he came to the bank of the Ganges or the Yamuna. И поэтому он приходит на берег Ганги или Ямуны. And his idea was just sit down, focus his mind on the Lord. С единственной целью для того, чтобы погрузиться в медитацию на Господа. But hearing what the situation was, so many great sages and even demigods and people like that, they came to join him on the banks of the Ganges. Но слух об этом разнесся по всей вселенной, и многие мудрецы и полубоги присоединились к нему на берегу священной реки. So it became, well, как большой праздник. Oh, kind of, yeah. Not that they were being whimsical, but certainly they were not in like a depressive state of mind. Они не действовали, как им заблагорассудится, при этом они также не скорбили, они собрались в этом месте в позитивном настроении. They understood this Maharaj Parikshit, he is such a great devotee. Все они понимали, что этот Махарадж Парикшит является великим преданным. He is going to go back to Godhead, and we can see him go back to Godhead. Он вот-вот вернется домой назад к Богу, и все мы можем стать очевидцами этого замечательного события. Sure, we would be so fortunate to see that. И это наша неоценимая удача лицезреть такое событие. So therefore, well, this is the situation here. Maharaj Parikshit is there. He's thanking them all for coming. И здесь Махараджа Парикшит благодарит всех мудрецов и полубогов, которые пришли поддержать его. And he's just asking. He's asking for blessings. Все, о чем он просит, это о благословении. Yeah. He's appealing to these devotees. Он взывает к этим преданным. Please accept me as a completely surrendered soul. Пожалуйста, примите меня как полностью предавшуюся душу. And give me the blessing that when the snake bird comes to kill me, and just during this whole time, please just continue chanting the glories of the Lord. И, пожалуйста, благословите меня своим личным присутствием и воспевание славы деяний Господа в тот момент, когда летучий змей прилетит, чтобы ужалить меня. Please don't talk about anything else. Пожалуйста, не обсуждайте больше ничего другого. Please don't try to do anything else. Пожалуйста, больше не занимайтесь ничем другим. Please don't call a doctor Пожалуйста, 03 не звоните. who may come and try and do a blood test or something, give me some antibiotics. Который мне, может быть, глюкозу попробует ввести или анализы взять. And he may try to sort of save my life. Чтобы спасти мою жизнь. Let me die. Пусть я умру. But just please maintain a sanctified Krishna conscious atmosphere. Просто продолжайте создавать священную атмосферу сознания Кришны рядом с вами. So as Prabhupada says here, well, Prabhupada says that through that association, Maharaj Parikshit became absolutely free from fear of death. Благодаря такому общению, как пишет Шрила Прабхупада в комментарии, Махараджа Парикшит абсолютно лишился страха смерти. Yeah. And this applies to us. К нам это тоже может быть применимо. Потому что, как сказать, anyway, sooner or later, Рано или поздно. Rama или Rama. Рано. Rama. Или
или поздно. This time is coming to us. Рано или поздно момент смерти придет к каждому из нас. It is not a matter, maybe the time will come, maybe it won't come. Избежать этого не удастся. Может быть, не умрем, или, может быть, удастся подольше пожить. It's going to come. The only question is when. Все придет в свое положенное время. Единственный вопрос лишь, когда оно наступит. Another question might be, will I get warning, like Mахарадж Parikshit, or will it just come? И еще, может быть, один вопрос. Буду ли я предупрежден подобным же образом, как Махараджа Парикшит, или это произойдет внезапно? The first question we mentioned, will the time of death come or not? The answer is very clear. Ответ на первый вопрос, наступит ли смерть или нет, очевиден. Yeah. But now this question, will I get warning or will I not? That we will only get the answer when the time comes. Но ответ на вопрос, получу ли я предупреждение о приближающейся смерти или нет, мы получим только лишь когда момент смерти будет наступать. In the 9th canto is the story of Mахарадж Katvanga. В 9-й песне Махараджа Катванга. So he was a human king on this planet, but he was extremely powerful. Который был царем человечества, очень могущественным царем. And one time when the demigods had to fight the celestial demons, they called on him, you please come and help us. Даже полубоги однажды попросили принять участие в сражении с могущественными демонами Махараджу Катвангу. And so he fought with the demigods, and because of his powerful fighting, the demons were defeated. Он сражался на стороне полубогов, очень отважно и храбро, и благодаря его отваге демоны были разбиты. And the demigods were just so appreciative. At the end, they said, ask us for something, and we must give you something, you deserve it. Полубоги были очень благодарны за помощь Махараджа Катванги и сказали ему, что они готовы исполнить любую его просьбу, потому что он заслуживает их благодарности. So what did Maharaj Katvanga ask for? И о чем же попросил полубогов Махараджа Катванга? Дайте мне хорошее квартиру. С телевизором. Okay. 84 сантиметра. Inches? Или так далее. No. He asked a really interesting question. Квартиру с телевизором с диагональю 84 сантиметра он не попросил. Он задал очень интересный вопрос. 84 inch. 84 дюйма. Now he asked, please tell me when I'm going to die. Нет, он спросил, скажите, пожалуйста, мне, когда я умру. In other words, he wanted to be ready. Другими словами, он хотел подготовиться к этому моменту. So demigods had a little, Soviet вместе. Полубоги провели совещание. And they came back to him and said, you know what? Вернулись к Махараджу Катванги и сказали, знаете что? Знаете что? You're going to die in 1 minute. Умрете через 1 минуту. That's what happened. Вот что произошло. And he didn't go into a panic. I'm going to die in 1 minute. И он не стал паниковать. Ой, через минуту умру, что же делать, да теперь? He just fixed his mind in Krishna consciousness. Нет, он сосредоточил свой ум на сознании Кришны. And he went back to God here. И вернулся домой назад. So, but we may not be so fortunate to have that type of warning. И, возможно, мы с вами не настолько удачливы, чтобы получить такой вид предупреждения. One day, when I was a schoolboy, I was maybe like
7, 8, 9 years old at the most. Возможно, когда я учился в школе, когда мне было 7, 8 или 9 лет, I was waiting at the bus stop to take the bus to school. я ожидал автобуса на автобусной остановке, чтобы добраться до школы. And on the other side of the road, one of my friends came. His father was driving him to school, and my friend called out, "Hey, come with us." А на другой стороне стоял мой друг школьный. Его папа подъехал, чтобы забрать его из школы, и мой друг размахивал мне рукой и звал меня: «Поехали с нами, мы тебя подбросим до дома». The bus was already in the bus stop. И тут же подоспел автобус. So I just walked down maybe 10 meters in front of the bus. И, быть может, я 10 метров прошел вперед, чтобы пройти перед автобусом. Vetam время, да? В это время. Vetam время. Было, может быть, я забыл, 7 часов утром. 7 часов утром. So I walked down, and I thought, I'm just going to run across. Это было примерно 7 часов утра, раннее время. И, выходя из-за автобуса перед передней его частью, я подумал, что я сейчас просто перебегу через дорогу, не глядя по сторонам. Next thing I remember, Следующее, что я помню, it was 11 o'clock. 11 часов дня, I was waking up in bed at home. и я уже очнулся дома в кровати. I got hit by a car, Меня сбила машина. and I don't remember the car, I don't remember it happening. There's just this gap of like 4 hours. Я не помню машину, как она меня сбивала, что было дальше. У меня просто был провал в памяти на 4 часа. So somehow by my karma or the grace of the Lord, I survived. Каким-то чудным образом, благодаря, может быть, моей хорошей карме, или, вероятнее всего, по милости Господа, я выжил в этой ситуации. Otherwise it might have been Dobra Pajalavat Yamadute. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Много дела. But it could have been до свидания. Ну или вообще полный до свидания мог случиться. Oh, yeah. So this question, when actually will I die? How? Well, the answer will only come when it happens. Когда мы умрем, как мы умрем, мы не знаем. Мы узнаем это только когда это случится. So therefore we have to be prepared. Поэтому нам необходимо готовиться к этому дню. Not just, when I'm old, then I must prepare. Не то, что когда вот уже на пенсию выйду, тогда и начну о высоком задумываться. У меня нет пенсии тоже. Because you don't know. It may come today. Кто знает, быть может, сегодня нам придется оставить свое тело. Today, many young people are going to die. Сегодня большое количество молодых людей умрут. Yes. In Ижевск, probably today, some young person's going to die. Вероятно, в Ижевске сегодня несколько молодых людей умрут тоже. So, but the thing is that, like Mахарадж Parikshit, we need that very good association. Подобно Махараджу Парикшиту, всем нам необходимо хорошее общение. And then through that good association, we can come to the same point, same consciousness, that we are free from fear of death. Благодаря такому хорошему общению, как у Махараджа Парикшита, мы можем обрести очень ценное благословение, перестать бояться смерти. And then it doesn't matter if we die today, tomorrow, in 10 years, in 30, 40 years.
И нам станет абсолютно все равно, когда мы умрем на самом деле, через 10 лет, 20 лет, 30 лет, 40 лет. You probably know the story, I'm sure you've heard the story Prabhupada told about how the one sage blessed 4 people in regard to their living and dying. Я уверен, наверняка вы слышали эту историю, которую рассказывал Шрила Прабхупада, как один мудрец проклял 4 людей, каким образом и когда они умрут. Слышали раньше? Нет? Да. Брахмачари. Спросите меня. Он расскажет. Anyway, okay. He met, first of all, a prince. No, a butcher. Первым этот человек встретил мясника. Мясника. Okay. And he blessed him. That you don't live and you don't die. И дал ему такое благословение. Ты жить не будешь и не умрешь. Yeah. Because your living condition, killing the animals, blood everywhere, it's too much. You can't live like this, so don't live. То, как ты живешь, это просто ужасно. Ты убиваешь животных, кровь летит в разные стороны, шматки мяса разлетаются в разные стороны. Это вообще не жизнь. Поэтому зачем тебе жизнь? Не живи. But don't die also. Но и не умирай тоже. Because when you die, the Yamadutas are going to be waiting for you. Какой смысл тебе умирать? Как только ты умрешь, ямадуты тут же придут за тобой. They're going to have a special program for you. И для тебя уже там у них особый сценарий написан. Talk about Bolshoi Praznik de la Yamaduta. It's going to be just too bad. The punishment you get is just going to be horrific. У них уже все мероприятие по минутам расписано и спланировано, что и как они с тобой будут делать. И поверь мне, это ужасно. So don't die. Поэтому не умирай. Don't live, don't die. Не умирай и не живи. Then he met a prince. Затем он встретил принца. And the prince, you know, is very opulent, very powerful. He can buy anything he wants. Богатого, роскошно разодетого принца, который может позволить себе купить все, что угодно. He can buy people. Который мог себе позволить купить людей. No problem. Без проблем. Yes. And he's got so much facility for sense gratification, sinful activity. Принц мог любыми способами наслаждать свои чувства, мог позволить себе все, что угодно, любые виды греховной деятельности. So the sage blessed him that you live, but you don't die. Мудрец благословил его. Живи и не умирай. Because you're enjoying life so much. Just carry on. Ты так наслаждаешься жизнью в полной мере, просто продолжай. But don't die, because when you die, all this karma from your sinful activities, it's going to come, and your situation will be very bad. Но умирать тебе нельзя, потому что тебя настигнет карма за все твои греховные деяния, и ты ее не сможешь вынести. So live and don't die. Поэтому живи и не умирай. Then he met one brahmachari. Затем он встретил одного брамачари. Adin brahmachari. Арджун Кришна. Adin. Arjun Krishna. It's from nature. Da, who gave special blessing. Которому он дал особое благословение. Asogna. You die, you don't live. Умри и не живи. Because now you're a young brahmachari, celibate student. Сейчас ты молодой брахмачари, который следует целибату. Completely focused in Krishna consciousness all day, every day. Полностью пребывающий в сознании Кришны 24 часа в сутки. Yeah, so you die now,
back to Godhead just like that. И если ты умрешь в таком состоянии сознания, ты вернешься домой назад к Богу. Yeah, but if you live on, then after a while you may become a grihasta. Но если ты продолжишь жить, то через некоторое время ты можешь стать грехастом. Then you may have to work hard. И затем тебе придется тяжело трудиться в Ижевске. What do you call it? Фабрике, да. Калашников. Делать. Господин Калашников. Sunnim. And you have to deal with so many complexities of family life. И придется столько разных сложных моментов решать для того, чтобы семейная жизнь как-то продолжалась. You may forget Krishna. И можно Кришну забыть при этом. But now you're just focused on Krishna. You got nothing else to think of. А в данный момент ты пребываешь в полном сознании Кришны и ни о чем больше не думаешь. So die and don't live. Поэтому умри сейчас и больше не живи. Then he met a great devotee. Затем он встретил великого преданного. Как вас зовут это? Как его? Яшода-Дувал. Яшода-Дувал, извините. He met great devotee like Yashoda-Duvall. Затем он встретил великого преданного, как Яшода-Дувал. And he gave him another blessing. И дал ему особое благословение. Yashoda-Duvall, Prabhu, слышите? You live or you die as you like. Doesn't matter. I'll just leave it up to you. Живи или умри, решай сам. Because you're living now, you're just fully Krishna conscious, means you're with Krishna now, today. В данный момент ты находишься в полном сознании Кришны. Это означает, что Кришна вместе с тобой прямо сейчас. So, when you die, whenever it is, you'll just be thinking of Krishna, you'll go to Krishna. Когда ты будешь умирать, ты естественным образом будешь помнить о Кришне и вернешься к нему. So you live, you die. No, it doesn't matter. Поэтому неважно, будешь ли ты продолжать жить или умрешь. Может быть, вы должны спросить от Прия Девидаса, что она думает. Можно или нет. Сейчас или чуть-чуть попозже. But here we have Mахарадж Parikshit, and he's in this situation. He's going to die, and he knows that it's going to be at a particular point. Махараджа Парикшит знал точное время, когда он умрет. Of course, he's in the fourth category. We just mentioned the last category. Махараджа Парикшит относится к четвертой категории. We generally we're not in that category. Обычно мы не относимся к четвертой категории. Just fully Krishna conscious. Таких великих преданных, как Яшода-Дувал Прабху, которые полностью в сознании Кришны пребывают. But yeah, Maharaj Parikshit, we see his extraordinary consciousness. Но Махараджа Парикшит обладал необычным сознанием, как мы видим с вами. He was cursed by the young Brahmin boy Shringi. Его проклял мальчик Брахман Шринги. And then Shringi's father, Shamaka Rishi, he came and informed Maharaj Parikshit, who was not aware yet. А затем отец Шамакариши, мальчика Брахмана, пришел к Махараджу Парикшиту и предупредил о надвигающемся событии. And he told him, listen, this is the situation. My son, unfortunately, has cursed you, and it will happen. Шамакариши сказал, так уж случилось, что к великому моему глубочайшему сожалению, мой сын Шринги проклял тебя, и избежать этого не удастся, ты умрешь. Проклял. But what I can do, I can remove the curse.
Но я могу отменить его проклятие. And you can just carry on living, because it was a nonsense curse. So I can just take it away. На самом деле это было беспочвенное проклятие, и я могу его отменить, и ты продолжишь жить, если хочешь. But Maharaj Parikshit said, you know, I take this as the will of the Supreme Personality of Godhead. Махараджа Парикшит сказал, я принимаю это проклятие как высшую волю Верховного Господа. So don't take away the curse. Не нужно отменять проклятие. Yeah. It's the Lord calling me to Him. Господь призывает меня в свою обитель. This is very advanced consciousness, isn't it? Это пример очень развитого и продвинутого сознания, преданного, не так ли? And again, now here he is, some little few hours later or just a little time later, on the banks of the Ganges, surrounded by these great sages and mystical yogis and rishis. Оказавшись на берегу Ганги, Махараджа Парикшит пребывал в обществе мудрецов, риши и различных святых личностей. И mystic yogis. И мистических йогов тоже. Yeah. And he could have said that, listen, who amongst you can free me from this curse? И он не говорил им, послушайте, кто мог бы отменить проклятие? I will pay you a certain amount of money, plenty of money. Пол царства и коня в придачу я плачу тому. Не говорил он так. Я не знаю, но достаточно денег. But, you know, who has the best cure for a curse? Ну, то есть у кого есть лучшее лекарство от проклятия, приходите, заплачу сколько надо. But no, he didn't ask for that at all. He just said, you please keep chanting the glories of the Lord. Нет, Махараджа Парикшит так себя не вел. Он просил святых мудрецов, мистических йогов и других святых личностей о том, чтобы они продолжали воспевать славу деяний Господа. So, you know, in our humble little ways, because we are very, you know, humble and little, particularly little, we should try and follow in the footsteps of Maharaj Parikshit. И, конечно же, всем нам стоит следовать примеру Махараджа Парикшиту на своем смиренном, небольшом уровне. And now let's read the next verse 16. Just translation. Okay. Стих 16. «Вновь выражая почтение всем вам, о брахманы, я молюсь о том, что если мне будет суждено снова родиться в материальном мире, то я хотел бы быть безраздельно привязанным к безграничному Господу Кришне, общению с Его преданными и находиться в дружеских отношениях со всеми живыми существами». That probably gives a nice purport, but anyway, let's just say a few words. Шрила Прабхупада написал замечательный комментарий к этому стиху. Мы скажем несколько слов относительно стиха. So it's like the first point is, it's clear really, Maharaj Parikshit's going back to Godhead. Один из моментов, который явствует очевидным образом из стиха, Махараджа Парикшит действительно отправляется домой назад к Богу. But Maharaj Parikshit is not saying that, yes, you know, I'm going back to Godhead, see you later. Махараджа Парикшит при этом не говорит, я отправляюсь домой назад к Богу, увидимся позже. When I get there, I will put in a good word for you with Krishna. Когда я туда доберусь, я там замолвлю словечко перед Кришной за вас, если что. Krishna, there's some nice devotees in Ижевск. Кришна, там такие замечательные преданные в Ижевске. Помоги, пожалуйста. Помоги им тоже. So anyway, but he's thinking, you know, I may well, I'll probably take birth again. Нет, он думает, вероятно, мне придется вновь родиться. So, okay, if I take birth again, if that's going to be the case, what type of situation would I like to be in? Если мне суждено родиться вновь, если этому быть, то в какую ситуацию я попаду?
So 3 particular things he's asking for. О 3 моментах он просит, если ему придется родиться вновь. Kto pomnit. Pomnit. Kto pomnit. Первый. Всегда помните о Кришне. Okay. Никогда его не забывать. Complete attachment to Krishna. Правильный первый момент, правильно звучит следующим образом. Полная привязанность к Кришне. И второй. Общение с преданным. Да. Общение с преданными. И Друг всех живых существ. Сухаридам Сарва Бхутанам. friendly relations with all living beings. Дружеские отношения со всеми живыми существами, совершенно верно. So here we are. Here we are. Вот мы здесь. What is this? Dobro Utra. And who knows when the time of death, who knows, are we going to be so Krishna conscious that it'll just be Goloka Vrindavan, here I come? Находимся в сознании Кришны в данный момент. Но какова гарантия, что мы будем находиться в сознании Кришны в тот момент, когда мы будем оставлять тело, и вернемся ли мы на Галоку Вриндавану или нет? Uvidimsa, Goloka Vrindavan. Yes, but we don't know. Мы надеемся, да, что мы там увидимся и похариполимся при встрече, но гарантий таковых нет. So Maharaj Parikshit is also thinking like that what can I say about myself? Махараджа Парикшит думает, что я могу сказать про себя. So, okay, if I'm going to take birth again, if that should happen. Если мне суждено родиться вновь, если этому быть. So I really want, please, Krishna, give me these 3 things. Тогда, Кришна, пожалуйста, благослови меня именно этими 3 самыми важными достояниями. Complete attachment to Lord Krishna. Полной привязанностью к Господу, Кришне. Nice association with his devotees. Правильному общению с преданными. And friendly relations with all living beings. И дружескими отношениями со всеми живыми существами. And then, if that's what you feel is the best thing for me right now, I'm ready. И если ты, дорогой Господь, считаешь, что мне еще необходимо родиться, то тогда я готов при таких условиях. And we see, right, there are a few examples of prayers in which very great devotees, personalities, they're also saying that, okay, if I'm going to take birth again, okay, but let it be under certain circumstances. Есть и другие замечательные примеры величайших святых личностей, которые думают подобным же образом. Ничего страшного, если мне придется родиться еще раз, но пусть мое рождение будет в определенных обстоятельствах. Что говорил Господь Чайтанья? Так. Жизнь за жизнь. Громко. Радханам наджанам насундарим кавитам ваджагати шаками. Мама джанмани швари авара бхакти рахайти. This is the 4th verse of Shikshastakam. 4 стих Шикшаштаки. That I don't want any material things. Мне не нужны никакие материальные блага. Wealth, women, glory, fame. I don't care. I'm not interested. Деньги, женщины, слава. But what I want that Mama Janmani Shvare, that birth after birth, I may have Bhavatad Bhaktir Ahaitaki. Ahaitaki Bhakti basically means pure devotional service. Единственное, чего я хочу, это жизнь за жизнью преданно служить тебе. That's all. And he's not even saying that I don't want wealth, etc., etc. But what I want is
Goloka Vrindavan. При этом важно отметить, что Господь Чайтанья не говорит, что мне не нужны деньги, женщины, слава, известность, но хочу на голову. Да, потому что там погода хорошая и просада очень вкусная. Киртан, может быть, чуть-чуть лучше, чем и в Ижевске. Иногда. Anyway, no, he's not asking to go back to God yet. Нет, Господь Чайтанья не находится в этом настроении. Он не просит Господа забрать его домой. Actually, he is assuming he's going to take birth again. На самом деле, он подозревает, что ему придется рождаться вновь и вновь. He doesn't even raise the question, will I go back to Godhead? Maybe not, let's see. Господь Чайтанья даже не задается вопросом, вернусь ли я домой назад к Богу или нет. Посмотрим, что там меня ждет. And what does Gabriel Narottam Das Thakur in this regard? В семье Вайшнавах это творится. Tandira Charana Sevi Bhakta Sanevas Janame Hoy A Abhilas. Abhilas means desire. Абилас значит желание. A means only. Эй означает только. Yeah. My only desire is that Janame Hoy Tandaracharana Sevi Bhakta Sanevas, that I can live in the company of devotees and serve their lotus feet. Единственным желанием является возможность жить в обществе преданных и служить их лотосным стопам. Yeah. So, this is all very instructive for us. Мы можем почерпнуть соответствующие наставления для себя лично. At least we should appreciate what we should really do, how we should see these things, these statements, is we should see them as being examples of very great devotees, and we should appreciate what amazing devotees they are. Мы должны посмотреть на примеры этих замечательных преданных, оценить их уровень сознания и попробовать перенять их умонастроение. Yeah. Whether we should exactly think in exactly the same way, that may be debatable. Следует ли нам в точности копировать их умонастроение и их деяния? Это может быть спорно. There's a book by Burijan Prabhu called My Glorious Master. It's his experiences with Srila Prabhupada. Буриджана Прабху написал замечательную книгу «Мой прославленный духовный учитель». Это книга о Шриле Прабхупаде и о личном опыте общения с ним. So in that book he tells of one experience he had with Prabhupada in Japan. Буриджана Прабху в этой книге описывает один опыт общения со Шрилой Прабхупадой, когда они были вместе с ним в Японии. And Prabhupada gave a class in which he was saying things like this and giving these types of examples. Шрила Прабхупада в Японии читал лекцию по Шримад Бхагаватам и приводил те же самые примеры. That the disciple doesn't mind taking birth again to assist the spiritual master further with his mission. Шрила Прабхупада сказал, ученик не против родиться вновь и продолжать помогать своему духовному учителю в его миссии. After the class, Burijan Prabhu spoke to Srila Prabhupada. После лекции Буриджана Прабху поговорил со Шрилой He Прабхупадой. was feeling very inspired. Он очень вдохновился, услышав эту цитату. He said, Srila Prabhupada, I want to take birth again to help you with your mission. И сказал Шрила Прабхупада, я готов вновь родиться, чтобы помогать вам в вашей миссии. Prabhupada ответил, Прабхупада ответил ему на это.
don't make your spiritual master take birth again to save you. Не вынуждай своего духовного учителя рождаться вновь, чтобы спасать тебя. In other words, if you take birth again, it'll be more because you still want to enjoy material life and not just like you want to help with the mission. Другими словами, что вероятнее всего, если нам придется родиться еще раз, то это будет лишь по причине того, что мы захотим еще более изощренным образом наслаждать свои чувства, а не помогать миссии духовного учителя. Как сказать? Причина. По причине. Причина. Okay, so yeah, so it's okay to have that desire. I'd like to go back to Godhead. Так что ничего плохого нет в том желании, которое есть у некоторых преданных. Я хотел бы вернуться домой назад к Богу. Yeah, but we must try to develop the mood of pure devotional service. Но идеальным случаем было бы развить умонастроение чистого преданного. And Maharaj Parikshit is such a nice example. И Махарадж Парикшит является примером идеального сознания чистого преданного. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sure, you're really Krishna conscious. Вы действительно сознаете. Any comment or question? Дополнения, комментарии, вопросы по вышесказанному. Yes, Olga. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, как может грехастха ашрам помешать вернуться назад к Кришне? Как не привязываться к мужу и детям? И стоит ли вообще вступать в грехастха ашрам после 35 лет? How can it help? Can it be an obstacle on the path of going back to Godhead? How not to develop attachment to kids and husband? And should we marry after 35? Oh, okay. Well, it can be an obstacle. Грехастха может быть препятствием на пути возвращения домой назад к Богу. Having said that, anything can be an obstacle. Да, все что угодно может быть препятствием на пути возвращения домой назад к Богу. You know, renunciation can be an obstacle. Отреченный плод жизни может быть препятствием на пути возвращения домой назад к Богу. Because you can become hard-hearted, that we just reject this, we reject that, different material things. Потому что можно развить черствость сердца, отвергая все и всех вокруг. Yeah, so, I mean, anything, chanting Hare Krishna, well, anyway, maybe I shouldn't say that, but if you chant with offenses, that will be an obstacle. Воспевание Харе Кришна мантры с оскорблениями также может быть препятствием на пути возвращения домой назад к Богу. I mean, the offenses will be an obstacle. Имеется в виду совершение оскорблений святого имени. So, but, if a person becomes a householder in Krishna consciousness with a serious Krishna conscious person, Но если человек, вступая в грехастха-ашрам с серьезным человеком, становится серьезным домохозяином, they can help each other in Krishna consciousness. И если у обоих серьезные намерения, то они могут друг другу помогать в сознании Кришны. Yeah. You know, if one sees the other one is getting a little deviated, К примеру, один из партнеров может обратить внимание на то, что другой его партнер немножечко сбился с пути. he or she can preach to their partner and help them to become properly situated. В таком случае партнер может немножечко вернуться на правильный путь, подсказать и попроповедовать. And so it just depends. If they see each other as just facilities for sense gratification, that's going to be a problem. Результат зависит от того, как каждый из партнеров
видит другого. Если партнер видит другого своего партнера источником чувственного наслаждения, конечно, это будет препятствием. But if they see each other as devotees and they're working together as a team to help each other in Krishna consciousness, it can be very beneficial. Но если они видят друг друга как друзей, партнеров в сознании Кришны и являются хорошей командой в сознании Кришны, то они могут друг другу очень здорово помочь прогрессировать в сознании Кришны. And, you can ask any of the experienced householders here who've been householders for some time, that there are lessons to be learnt through going through household life. И вы можете спросить уже опытных домохозяев, в том числе, которые присутствуют здесь, которые уже выучили свои уроки. And the basic lesson is, it's not easy. Основной урок заключается в том, что это нелегко. There are many challenges. Судьба бросает очень много вызовов. Это правда? Спросите его. Он знает. Чуть-чуть. Не эксперт, но he's working on it. Но он еще продолжает учить свои уроки. But one of the ideas is, after you've been through, dealing with the challenges, the responsibilities of household life, and now the family, every children are grown up and you're becoming old. From that experience, you'll understand that's enough. И еще один очень важный урок, который может извлечь домохозяин, когда он детей вырастил уже, сам состарился, он понимает, что все, с меня хватит подобных ощущений. I've done that. Don't need to do it again. Пережили то, что было, хватит. And, like over 35, over 40, over 45, there's no real age limit. 35, 40, 45, возрастных ограничений нет, на самом деле. The main thing is if one really feels one needs that type of association, and if one doesn't have it, then the mind is going to be agitated and disturbed, and it'll be hard to focus in Krishna consciousness. Единственный главный фактор, ввиду которого можно вступать во взаимоотношения, жениться, вступать в грехастхашрам, это важность и необходимость общения с противоположным полом в сознании Кришны. Yeah. И если не получить этого опыта, то тогда это тоже может быть препятствием на пути возвращению назад домой к Богу. And if one really feels sort of drawn to that type of situation, and it's important to you, then better to be a householder. Если человек чувствует, что тяготит его вот эта вот ситуация, что тяжеловато ему, то, может быть, действительно ему стоит все-таки домохозяином стать. Is that okay? Я ответил на ваш вопрос. Хорошо. Могли поделиться, мне кажется, всем было бы интересно. У вас очень большой богатый опыт в сознании Кришны, в практике. Рассказать что-то, как происходит по мере продвижения, как меняется сознание, что-то из опыта, как разрушаются иллюзии, сомнения. From my experience. From your personal experience, you could share it, because I would like to hear about how the heart changes, how the consciousness changes, and what one feels during that change. Well, this is all described in scripture. А весь этот опыт на самом деле описан в Священном Писании. But gradually, if one's practicing reasonably properly, then one will see that the material desires reduce. По мере того, как преданный честно, добросовестно следует своим обетам в садхане, материальные желания сокращаются.
and one appreciates Krishna and devotees and Krishna consciousness more and more. Преданный начинает все больше и больше ценить Кришну, преданных общества сознания Кришны. And devotional activities, particularly chanting, become nicer and nicer. Виды преданного служения становятся для него слаще и слаще. Particularly chanting. В частности, воспевание святых имен. Yeah, and we mentioned that yesterday. Как вчера, я думаю, вчера мы говорили об этом. That devotee asked Prabhupada, how can we understand when our chanting is of good quality? Преданный спросил Шрилу Прабхупаду, как нам понять, что качество нашего воспевания святых имен улучшается. And Prabhupada said that when you feel, why just 16 rounds? Why not 16,000? Шрила Прабхупада ответил, вы поймете, когда почувствуете, что 16 кругов вам мало, почему бы не прочитать 16 тысяч кругов? You just want to just carry on because it's just so nice. Then as that sort of feeling develops, that's a sign that you're making progress. И если такое чувство возникнет в вашем сердце, будьте уверены, что это признак того, что вы действительно прогрессируете. So there's some basic things. When you feel that going out distributing books is just nectar. Когда вы выходите на улицу с книгами, распространять книги Шрилы Прабхупады, вы уже чувствуете, что от того, что вы вышли, это уже сплошной нектар. Я хочу жить на улице. And preaching to people, you would rather preach than take prasadam. Проповедь людям, к примеру, например, распространение прасада. That preaching is better than prasadam. Вы уже на таком уровне можете находиться, что для вас проповедь, как распространение книг, к примеру, или чтение лекций, или другие виды проповеди, да, для вас становится слаще прасада. Then some progress is there. Вот тогда будьте уверены, что вы точно прогрессируете. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. Iskon Ижевск yatra ki Jai. Iskon Ижевск предна ki Jai. Siyamam ki Jai. So Premananda Haribol. Здесь что Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки. Jai. Okay. Oh, okay. Печенюшки. Печенюшки. Печенюшечки. Дорогие преданные, еще у нас есть немножечко книг Гуру Махараджа Галардхан, полный исполняющий желания. Исполните, пожалуйста, желание духовного учителя и помогите этим книгам найти своих обладателей. Гуру Махарадж с удовольствием подпишет для вас или для ваших друзей.
Панашечка. Печенюшка. А? Печенюшечка. Печенюшечка. Харе Кришна. Написано садится за часом. Харе Кришна. Hare Krishna. Hare Krishna. Сегодня будет сколько? Пожалуйста. Два. Один. And the crumbs. Как сказать? Остатки. Крошки. Крошка ест. Еще чуть-чуть крошка. Tulsi, oh, so Давай сделаем.